இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற அத்துணை மாணவர்களுக்கும் அருமையான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Dr. Harigopalan, the chairman of Sunbeam School, and the vice chairman, Dr. George Aravind, and Dr. John Aarthi, and the guest of honor, Dr. Arulanan, senior pediatrician, Vellore, and the students who welcomed the gathering, Adil, Sukumar, and Nityasri, and Riya. She is going to propose vote of thanks. Affectionate parents, the teachers, and the helping hands of Sunbeam School, and my dear student friends. Good evening to everyone who assembled here. So this is a great privilege and honor to spend my today evening with all the young minds of the Vellore city. Friends, you are fortunate. நீங்கள் எல்லாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள். You must thank your parents first. They have put up their wards, you in a nice school located in Vellore city. So how many of your friends had a chance to study with you? Because your parents work hard, toiled, and put up you in a very nice school which is giving lot of importance in education and overall development of personality of students. Dear students, I don't want to give you much advice. I am not come here to advise you, because I am with the student for last 34 years in the college, in the university. I know what is the requirement of a students, because they are always bored with this lot of subjects, advices, ideas from so many people. Even if a relative comes to your home, immediately they ask, what? Okay, what boy or girl, what are you going to do with, or what are you going to become after you are plus 2? Immediately they ask. The same story you are hearing from every corner. So I don't want to bore you in this evening. Instead, I wanted to share some of the stories which may give you some kind of happiness. Kadai kepoma? Good. Friends, there is a small bird. There is a small bird. ஒரு சின்ன குருவி. It is in Argentina. Okay, good, grow. And it flies to California, the northern, the America, for a specific purpose called reproduction. There is a distance between Argentina and the America is around 8,300 or 400 kilometers. So it has to travel, but it's not a big thing for a bird to fly from one place to another. It has the capacity. But the problem here is
The entire stretch has no land area from Merchandita to the California. Only the Pacific Ocean. Only the Pacific Ocean. The small ஒரு சின்ன குருவி, it can able to fly and cross 8,300 kilometers and reach the California and spend 2 to 3 months in California. It lays the egg and hatch the egg and get a newborn, and you can train the newborn and come along with the newborn to Argentina. Again, it crosses around 8,300 kilometers. Just imagine, without any land area, the bird can able to fly 8,300 kilometers. With a small help. It can able to take a small stick along with the bird. Whenever the bird gets, இந்த பறவை எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு உணவு தேட வேண்டுமோ, இளைப்பாற வேண்டுமோ என்று நினைக்கிறதோ, it just put on the sea and just rest it over the small stick. Why I am telling this? A small ஒரு சின்ன குருவி which weighs around 8 grams weight. Which weighs around 8 gram weight. With a small stick, this can able to rest and take food and continue its flying. This is because of his meticulous planning and also sustained effort. Meticulous planning and sustained effort gives the strength to the bird. Friends, ஒரு சின்ன பறவையால் 8300 கிலோமீட்டரை கடந்து தன்னுடைய வேலையை முடித்துக்கொண்டு திரும்பி வரக்கூடிய தைரியம் இருக்கிறது என்றால், friends, students, you can have plenty of energy, plenty of confidence. You can win the race. You can win the race. இன்னொரு சின்ன குட்டி கதை சொல்றேன். நாம் எல்லாம் நிறைய பறவைகளை படித்திருப்போம். அந்த பறவைகளிலே மிகவும் கம்பீரமாக இருக்கக்கூடிய பறவை ஈகிள். There are specific qualities in eagle. அதற்கு ஒரு 7 ஸ்பெசிபிக் குவாலிட்டி சொல்லப்படுகிறது. Eagle always fly very high. And it has a long vision. Second point, long vision. It can able to see 5 kilometer distance. The third important quality of the bird is it is fearless. It is fearless. It won't afraid about any kind of birds. எந்த ஒரு எதிரியை பார்த்து பயப்படாது. Eagles are tenacious. அடுத்த பாயிண்ட், eagle never eat dead animals. Eagles never eat dead animals. And the sixth point is eagle always prepare for any new eventualities. And it has the vitality. There are 6 qualities in eagle. Why I am telling is, as a student, as a young student, you have greater distance to travel in your life. You always should aim high. The fixing aim is very, very important in life.
you always should have a very great and high aims. To achieve the aim, you should have a very great vision. You see who is your enemy, who is your friend. That is more important in fixing in your life. Without your forethought or the long vision, you cannot expect to satisfy the vision. When you want to achieve certain things in the life, you shed all your fears. You should have a greater courage and confidence to achieve your aim and goal. So likewise, always the eagles used to hunt for newer food at every time. It will never eat the old or stored food or already eaten food. Friends, you should have the courage to fight or to get things done, and every time you have to refresh yourself to attain newer goals. So that is more important. நீங்கள் அடைந்த முன்னால் உள்ள வெற்றியை எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டே காலத்தை தள்ளக்கூடாது. ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு வெற்றி அடைந்து விட்டால் அடுத்த முறை வெற்றிக்காக புதிதாக நீங்கள் உழைக்க வேண்டும், அந்த வெற்றியை பெற வேண்டும். ஈகிள், இந்த பறவை தன்னுடைய முதிர்வு காலம் வந்தாலும் கூட it can able to remove all its feathers, beak and the nails, and it can able to shelter in a lonely place and allow to grow the new feathers and the beak, then rejuvenate itself, and it can able to fly at greater height when it is flied earlier. Likewise, friends, you always rejuvenate yourself to reach a ultimate higher reach in your life. Don't be complacent in any sorts of defeat in your life. வாழ்க்கையில் பல தோல்விகளை நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம். ஆனால் ஒவ்வொரு தோல்வியையும் நாம் ஒரு வெற்றி படிகளாக கருதி கொண்டு அதை மேல் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று இந்த தருணத்திலே உங்களிடம் இந்த ஈகிள் கதையின் மூலமாக கூறிக்கொள்கிறேன். Friends, you are all fortunate. Be in a good school. அவர் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் அவருடைய குரலில் கூறியிருக்கிறார், கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையாவை. இதனுடைய பொருள் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். எத்துணை செல்வங்கள் உங்களிடம் இருந்தாலும் அந்த செல்வங்கள் எந்த சூழ்நிலையாலும் அழிக்கக்கூடிய, நீங்கள் பொன் இருக்கலாம், பொருள் இருக்கலாம், அல்லது பூமி இருக்கலாம், இவைகள் எல்லாம் உங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு விடுகின்றன அல்லது பறிகொடுக்கப்பட்டு விடுகின்றன. ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது acquired knowledge or the skill or the education, it is be with you forever. அந்த ஒரு அருமையான ஒரு
கல்வி செல்வத்தை நீங்கள் எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள். Do you think that this is sufficient? Do you think that the whatever you acquired is sufficient? And today, every day the education is a fast changing one. When I learned in the schools in 1980s, 70s and 80s, there is no relevance to today's education. A complete change of syllabus, complete change of content, and complete change of orientation. And likewise in your higher education, when you go to college, you are going to see a lot of degrees in your higher education. But it is a ever-changing subject. But this can be acquired in 1 week, 1 month, or 2 months by reading your syllabus. But I urge you to learn more and more about society. What is happening in or around you? For that, you have to regularly read newspapers. How many of you read newspaper on daily basis? So only not even 2% of your students are having the habit of reading the papers. Good. Dear students, dear friends, young children, அருமையான குழந்தைகளே, உங்களுடைய அறிவை விசாலமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். You have to widen up your knowledge and skill about different aspects. Maybe politics, maybe finance, maybe administration, maybe geography, whatever it may be. That is one of the very basic and important thing in your life. வள்ளுவர் கூறுகிறார், தொட்டனை தோறும் மணற்கேணி, மாந்தருக்கு கற்றனை தோறும் அறிவு. தொட்டனை தோறும் மணற்கேணி, மாந்தருக்கு கற்றனை தோறும் அறிவு. எப்படி ஒரு மணற்பரப்பில் பாலாறு ரிவர்ல போய் ஒரு குழி தோண்டினீர்கள் என்றால் தண்ணி ஊற ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? When you dig the well or dig the bigger and bigger size pot, the amount of water it generates is more. இதே போன்றுதான் எப்படி ஒரு மணற்கேணியில் தோண்ட தோண்ட தண்ணீர் வருகிறதோ அதே போன்று நீங்கள் படிக்க 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 உங்களுடைய அறிவு முதிர்ச்சி அடையும். You can have a wide vision about the world. That is more important. Please read as much paper or other general knowledge books as possible. இதை ஒரு கோட் மூலமாக சொல்லலாம். Abraham Lincoln, the great president of India, he was telling that when you want to cut the tree, if you are going to cut or work for 8 hours, you spend for 6 hours in sharpening the axe. நீங்கள் மரத்தை வெட்டுவதற்கு முன்னால் குறைந்தது 4 மணி நேரமாவது கோடாரியை தீட்ட வேண்டும். To sharpen the axe. Why I am telling this quote is, without sharpening the axe, if you cut the tree, it may take 3 to 5 hours time. 3 to 5 hours time. If you sharpen for 1 hour or 2 hours, within half an hour you can able to finish the job. Friends, why I am telling this?
If you acquire more and more knowledge, you acquire more and more knowledge, you sharpen your mind, sharpen your thinking knowledge, creative thinking, you can crack the exam within a short span of time. Within a short span of time. Friends, dear students, I think now you are exhausted almost in the evening hours. Yes or no? Very good. So I am going to finish up in 2 minutes. I can tell you, quote another kural. உருப்பசியும் ஓவா பிணியும், உருப்பசியும் ஓவா பிணியும், செருபகையும் செய்திலாவது நாடு. இதோட மீனிங் தெரியும் நினைக்கிறேன். தெரியுமா? ஓகே. எந்த ஒரு நாட்டில் பசியின்மை, நோயின்மை, பகை என்ன enemy from other countries இல்லாது இருக்கிறதோ அதுதான் சிறந்த நாடு. பசி இருக்கக்கூடாது, பிணி நோய் இருக்கக்கூடாது, பகைவர் இருக்கக்கூடாது. அந்த நாடு தான் நல்ல நாடு. We are all fortunate. Be Indian. We are rich in food grains. Sufficient foods are available and we have adequate medical facilities to contain with the diseases, and we have very limited external threats, and we are living in a very beautiful country. Friends, India is the youngest country in the world. We have a youngest country in the world. We have only 28 to 29 age group of people accounts for nearly 33 crores. 33 கோடி மக்கள் 27 வயசு ஆவரேஜ் வயசு உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள். உலகத்திலே youngest country. By 2047 we are going to be we are going to be a declared, the developed nation. The nation is expecting you to become or shoulder the responsibility of the country's responsibility. Friends, மலையை பார்த்து மயங்கி விடாதே, மலை உயரமாக இருக்கிறது என்று. மலையை பார்த்து மயங்கி விடாதே, மலை உயரமாக இருக்கிறது என்று. முயற்சி உனதானால், மலை மீது ஏறினால் மலை உன் காலடியில். முயற்சி உனதானால் வெற்றி நிச்சயம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பை நல்கிய இந்த பள்ளிக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you very much.